Good evening, aspirants. Welcome to Spaarkz Academy on Spaarkz Avatar series Problem to Concept session on networks. Okay, so last foundation class la நம்ம வந்து graph theory and coupled circuits பார்த்திருந்தோம். So அதுக்கான workout sums நான் end of session கொடுத்திருந்தேன். So அதுக்கான answer discussion தான் பார்க்க போறோம். Audio video clear-ஆ இருக்கா? Is audio video clear-ஆ இருக்கா? Class start பண்ணலாமா? Yes, what is the answer for question number 1? Find the coupling coefficient K. So, என்ன answer வந்தது? எந்த option வந்தது? Is solve பண்ணிருந்தீங்கன்னா answer post பண்ணுங்க. Meanwhile, நான் solve பண்றேன். So, what is the formula to find K? So K find பண்ணனும் அப்படினா it is nothing but mutual inductance M divided by square root of L1 L2. Right. So L1 L2 தெரியும் but நமக்கு mutual inductance தெரியாது. Okay, so mutual inductance find பண்றதுக்கு what we can do, we can write mesh equation, right? So mesh equation இது வந்து I1 current, இங்க வந்து I2 current. So அப்போ mesh equation எழுதுனீங்கன்னா inductanceக்கு equivalent reactance எழுதணும். Okay, impedance value தான் பார்ப்போம். So it is j omega. So இங்க omega ஓட value கொடுக்கல. So j omega L1. L1 is 2 Henry. So j omega into 2 I2 minus I1, right? So into I2 minus j omega into again 2 Henry into I1. This is equal to 0. Correct? So அப்ப என்ன கிடைக்குது நமக்கு 2I2 is equal to 2I1. Correct? Okay, sorry. இங்க எழுதுறப்போ நம்ம mutual inductance எழுதணும். Because இங்க தான் source இருக்கு இல்லையா? So here we have M. So இந்த expression எழுதுறப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா minus j omega into mutual inductance into I1 equal to 0. அப்பனா என்ன கிடைக்கும் 2I2 is equal to I1 M into M1 M or mutual inductance M. Okay, so நமக்கு இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க I1 is equal to 2I2. I1 is equal to 2I2. இல்லையா, this statement is given.
So the ரெண்டையும் compare பண்ணா what is mutual inductance? It is equal to 1. So just substitute here. So you get 1 divided by square root of L1 L2, which is 2 into 2. So 1 by 2, which is 0.5 will be your answer. Coefficient of coupling is 0.5. So option A is the right answer. Next similar question. Again find coupling coefficient. So inga relation வந்து voltage கொடுத்திருக்காங்க. V2 of t is equal to 3 times di1 of t by dt. Yes, again இங்கேயும் mutual inductance find பண்ணா நம்ம டைரக்ட்டா formula substitute பண்ணிடலாம் because L1 L2 தெரியும். So how to find m? What about V2 of t? At the starting of the class நான் வந்து இந்த மாதிரி diagram explain பண்ணிருப்பேன். Dot convention I1 of t V2 of t இருந்துச்சு அப்படின்னா we can write V2 of t as mutual inductance into d I1 of t by dt. Correct? இது நம்ம நேத்து கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். Dot convention இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா what is the relationship between current and voltage? இல்லை எது லிங்க் ஆயிடுக்கு அப்படின்றத பொறுத்து ஈக்குவேஷன் நம்ம ஒரு 4 செட் பார்த்துருப்போம். ஓகே, ஓகே. ஸோ கம்பேர் பண்ணுங்க. V2 of t is equal to 3 times di1 of t by dt. ஸோ டைரக்டாக we can write m is equal to 3. So what about the coupling coefficient? It becomes m divided by square root of L1 L2. So which is equal to 3 divided by square root of 6 into 3. Right? So answer will be 1 by root 2. Okay, option C is your right answer. Yes, next question. Omega is given. Pick up the correct option as related to I1 by I2. Yes, what is the answer for this question? Yes, again இங்கேயுமே நம்ம equation எழுதிடலாம். So first here 100 I2 plus j times 0.4 into I2 minus j 0.2 into I1 equal to 0. Yes, this is 0.4 and this is 0.2. Yes, நமக்கு என்ன ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க? I1 by I2. So இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா you get I1 by I2 will be equal to 100 plus j 0.4 divided by j 0.2. Yes, so numerator denominator இது j 0.2 ஆல multiply பண்ணி simplify பண்ணீங்கன்னா your answer will be 2 minus 500j. So option D will be your right answer. Okay, இங்க j omega L1 தான். Okay, ஆனா இங்க omega என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? 1 கொடுத்துருக்காங்க. So omega பிளேஸ்ல நம்ம 1 multiply பண்ணிருப்பேன். So டைரக்டா இங்க j into 0.4 அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். Okay, next.
given I1 is equal to 3 times I2, find the other inductance L2, L1 வந்து value L1 கொடுக்கல, okay, L2 and mutual inductance. Yes. So again loop 2 க்கு mesh analysis எழுதுனேனா first question மாதிரி தான் இதுவுமே. So அப்ப என்ன கிடைக்கும், j omega L2 into I2 minus j omega mutual inductance into I1 is equal to 0. So from this we'll get a relation like I1 is equal to L2 I2 divided by M. Okay, so இங்க நமக்கு இந்த ரிலேஷன் இதையும் கம்பேர் பண்ண I1 I2 ரிலேட் பண்ணிருக்கு, இங்கே I1 I2. So what is L2 by M? L2 by M is equal to 3. So check from the options. Okay, நமக்கு order வந்து L2, M தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so from the options எது match ஆகுதுன்னு பாருங்க. If L2 by M is equal to 3, then that option is right answer. 3 by 2 1.5, 4 by 1 is 4, whereas 1.5 by 5 will be 3. So option C is the right answer. Okay, சில டைம் வந்து நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்து நெக்லெக்ட் பண்ணி போற மாதிரி இருக்கும். So for this question, option C is the right answer. Next. Okay, for the given circuit, find the incidence matrix. Okay, so first நான் connected graph வரைகிறேன் இந்த given electric circuit க்கு. Node 1, node 2, node 3, node 4 and node 5. So direction of current correct mark பண்ணிக்கோங்க. Okay, so this is my connected graph. So இப்போ matrix எழுதிடலாமா straight away? Okay, so நான் branch currents நீங்க எப்படினாலும் assume பண்ணியிருக்கலாம். So நான் வந்து variables எழுதிக்கிறேன். So this is A, 1 to 2, 2 to 3 is B, 3 to 4 is C, 4 back to 1 is D, then here E, F, G, H. Okay, நீங்க என்ன ஆர்டர்லாம் எடுத்துக்கலாம். Okay, so you'll be நான் வந்து இங்கே இந்த பிரான்ச்சுக்கும் நான் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கல, டெர்மினாலஜிஸ் கொடுக்கல. ஸோ அதனால நீங்கள் எது எடுத்திருந்தாலும் ஜஸ்ட் மெத்தடாலஜி மட்டும் செக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா your answer is absolutely right. Okay, so what about the matrix? So I have 5 nodes, 1, 2, 3, 4 and 5, and branches from A to H.
Okay, so now consider node 1. Node 1 la link ஆயிருக்க branches லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா it is only A, F and D. So remaining எல்லாமே 0. So except A, F and D. Okay, so what about A? A is leaving the node, so it is +1. D வந்து branch current is approaching, so it is -1. Similarly F க்கு it is approaching the node, so -1. Next node 2 la A, B and G, other things are 0. So A is approaching, so -1, B is leaving +1, G is also leaving +1. Next at node 3 பார்த்தோம்னா we have B, E and C. So only B, E and C, other things are 0. So B is entering, so -1, E is also entering -1, sorry E la E is entering, so -1, whereas C is leaving, so it is +1. Next consider node 4. Only D, H and C are connected, so remaining are 0. Okay, what about C? For node 4 it is incoming towards, so -1. D it is leaving, so +1. And for H it is approaching, so it is -1. Next for node 5 we have E, F, G, H linked, so remaining all 0. Okay, so what about E? E is leaving, so it is +1. F பார்த்தோம் அப்படின்னா F is also leaving, so +1. G is entering, so it is -1. H வந்து again it is leaving, so +1. Okay, so இதான் வந்து உங்களோட ஃபைனல் மேட்ரிக்ஸா இருந்திருக்கும். Okay, so this will be your final matrix. நீங்க in case வந்து இந்த ABCD வந்து வேற ஆர்டர்ல எடுத்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆன்சர் வந்திருக்கும். பட் மெத்தட் where you are putting 0, எங்க 1 போடணும், எங்க -1 போடணும், இதுல நீங்க கிளியரா இருந்தீங்க அப்படின்னா then that is fine. மெத்தடாலஜி ஃபைன், ரொம்ப கரெக்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா no problem. Okay, so இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா எந்த காலம் நீங்க பார்த்தாலுமே sum of the elements in a particular column will be equal to 0. இப்போ இந்த காலம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதோட sum பாருங்க, it will be equal to 0வா இருக்கும். Okay, this is a property of incidence matrix. இதே மாதிரி தான் எல்லா காலமுக்கும் இருக்கும். Sum of elements will be equal to 0. Okay, next question. Choose the right option. Yes, how many nodes are there? So obviously we have 4 nodes. So option A is not correct. நமக்கு choose the right option தான் கேட்டிருக்காங்க, but number of nodes is 4. So இந்த option வராது. How many branches are there? Yes. So எத்தனை branch இருக்கு? We have 6 branches இல்லையா? So 1 2 3, this is 4th branch, this is 5th branch, and this will be your 6th branch. So total number of branches is 6. அப்ப இதுவுமே correct option கிடையாது. Next, number of twigs. Yes, how many number of twigs are there? Yes, if you are taking any tree,
Okay, any tree in the sense the loop form ஆகாம இருந்துச்சு அப்படின்னா number of twigs will be equal to number of nodes minus 1. Okay, generally number of twigs is equal to number of nodes minus 1. So actual number of node is 4. So 4 minus 1, it will be equal to 3. So option C is the right answer. Okay, or in case number of twigs by mistake irunchu apna next option nam check pannuvom illaya, how to find number of links. Number of links is given by number of branches minus of number of nodes plus 1. Okay, so number of branches is 6, number of nodes is 4 plus 1. So 2 plus 1 should be equal to 3. But ana inge 2 kuduthirukanga. So obviously option D is also incorrect. So only option C is the right answer. Okay, so I hope network topics la nam ella topic me cover pannirpom. So modules are pirichu starting from basic network elements and their properties, network simplification techniques, then module 2 la pathona transient and steady state analysis, then sinusoidal steady state analysis. Okay, then what are the topics I've seen? Resonance, two-port networks, graph theory, coupled circuits. Okay, so இந்த மாதிரி மாடியூலா பிரிச்சுக்கோங்க, so that உங்களுக்குமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். Okay, so I hope our videos are useful. So do subscribe our channel. So classes join பண்ணனும் அப்படினா you can contact our academy and classes join பண்ணிக்கோங்க. Okay, so don't miss this opportunity. So with this I'm winding up this session. Thank you all.